Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist Dienstag, der 13. September 2022, 17:07 Uhr. Und jo, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. Hattet einen erfolgreichen Start quasi. Und ja, wir sind zurück in Reerscholl, wieder zurück im Fischerdorf, am Fischerdorf vorbei. Und jetzt sieht es aus, als hätten wir den Forscher gefunden. Den Ehemann von der netten Rollstuhlfahrerin im Whirling. Ja. Winzige Käfige, sorgfältig gebaut. Ja, dann schnacken wir mal mit den Herren hier. Viele Leute da draußen vermissen die gute alte Zeit. Ja, das ist immer so. Here we go. Nice and easy. No way out, little guys. Not out of this jam. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. Hello. His self-conscious enthusiasm renders his movements ungainly. He looks like your understanding of a scientist. Na, hier die kleinen Käfige. So. Is that the police? Why are the police here? Gary, der Kryptofaschist. Don't worry, Gary. I'll handle it. Sie müssen Moral sein. Der Kryptozoologe. To what do I owe the pleasure? Deine Frau versucht dich. That's sarcasm. He takes no pleasure from your appearance. Sie scheinen nicht sonderlich erfreut zu sein, die BMR zu sehen. Lena schickt mich. Sie macht sich große Sorgen um sie und wartet darauf, dass sie zurückkommen. Nö, kann ich erstmal fragen. Beziehungsweise sagen, dass er nicht erfreut ist. Oh no, it's all right. I'm just busy. What's this about? Er wirft einen Blick zum Zylinder. Naja, Lena schickt mich. Sie macht sich große Sorgen um sie und wartet darauf, dass sie zurückkommen. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the 881. Nee, ist nicht mehr kaputt. Könnt jetzt. The 881 is a raised motorway that separates Martinez from Jamrock. The labyrinth of streets underneath it makes it difficult to pass, not like walking over a nice water lock. Ja, das war ich. Ich habe die Schleuse mit meinem Motorwagen beschädigt, aber mittlerweile ist sie repariert. Sie können den Rückweg antreten. Die Schleuse ist repariert. Bei meiner Überquerung hat sie funktioniert. Ich verschweige einen Teil der Geschichte. Ja, ich bin halt offen, ne? Kann ich ruhig sagen. Man muss für seine Fehler gerade stehen. You broke the water lock with a motor carriage? There was a billboard in the canal. Not a vehicle. It said Samaran Butter. Stimmt. Sie haben wahrscheinlich recht, es lag wirklich am Schild. Jedenfalls können Sie sich nun auf den Heimweg machen. Nein, das war ganz alleine meine Schuld. Ich habe Ihre Verspätung zu verantworten und es tut mir leid. Aber Sie können sich nun auf den Heimweg machen. Ja gut, wir müssen jetzt ja auch nicht den Oberverantwortlichen spielen. Ja, die haben wahrscheinlich recht. Did he say we can go back now? Ja. Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Okay. Sir, your wife is waiting for you. Ja, aber, ne, da hast du dich mal nicht einzumischen. Gizoragi. My dude. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we go in.
Ja, macht ein Netz wieder fest, das sich durch den Wind gelockert hat. Erzählen Sie mir von dieser Phasmide, nach der Sie suchen. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Weshalb ist sie so schwierig zu finden? Wie groß ist diese Phasmide? Warum interessieren Sie sich so sehr für diese Schiffsschrecke? Gibt es da draußen nicht aufregendere Tiere zu entdecken? Was haben Sie bisher herausgefunden? Naja, weshalb sie so schwierig zu finden ist, wird wahrscheinlich daran sein, dass die klein ist. Deswegen frage ich jetzt mal, wie groß sie ist. Wie groß ist die Phasmide? Oder wie klein? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Mir überlässt die Schlussfolgerung mir. Ja, aber ein Megaphasmoeder, da ist der Name Mega ja schon drin. Also groß. Das heißt ja nicht, dass die Erde so sind. Ja, aber dann kann die ja so schwierig nicht zu finden sein, wenn die so riesig ist. good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? Ja, das stimmt. Eine Gespenststrecke. Kennt man hier auch. And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators, or scientists in our present case. Was für Spezialtechniken nutzt die Phasmide, um sich zu verstecken? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. Okay. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Ah. Sinnig. A ghost insect, he said? These people are looking for a ghost. Nein, suchen sie nicht. Nein, so eine dumme Frage stelle ich nicht. Echt. Die heißen halt so. Manta Rochen fährt auch kein Manta. Was geht ab? Ja. Warum interessieren Sie sich so sehr für diese Schiffsschrecke? Gibt es da draußen nicht aufregende Tiere zu entdecken? Typical rookie assumption. Wo? Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Ja, das stimmt. Insekten sind schon sehr interessant. Also nicht, dass ich mich jetzt großartig damit beschäftigt hätte. Aber so, was man so mitkriegt und über Insekten, was man so lesen kann, ab und zu mal. Und ja, das ist schon auch beeindruckend. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of my, of any, cryptozoologist's career. But to study it and its defenses, find out how it stayed hidden so long. Er schüttelt den Kopf. Would be glory itself. Okay. Was haben Sie bisher über sie herausgefunden? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. Also hat noch nie jemand ein Exemplar gefunden. Not yet. That's what makes it a cryptid. Ja, dein Zeigefinger hoch. Okay. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? Ja, die Frage kann man bei so manchen Sachen stellen. Ja. Aber wir wollen ja jetzt mal nicht zu religiös oder so werden. I know it's real. Beziehungsweise philosophisch. Sagte Kryptozoologe in schroffem Ton, dass er es sogar ihn selbst zu überraschen scheint.
It's clear that his obsession with the phasmid is driven by something more than the pure pursuit of scientific advancement. Naja, vielleicht will er einfach irgendwas erreichen in seinem Leben. Vielleicht. Gerade als Wissenschaftler möchte man ja ab und zu mal Durchbrüche haben und vielleicht hatte er bisher noch keinen großen Durchbruch und ja. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Lena hat erzählt, es habe eine Sichtung gegeben hier in Martinez. Martinez. Entschuldigung. Yes, the most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. That's what brought us to Martinez specifically. Doch Martinez. No. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. Vielleicht ist die insulindische Phasmide ja ausgestorben. I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. He means asexual reproduction. The females of the species don't need to mate to produce viable eggs. This makes it easier for a species with a small population to survive. Ah, cool. Also. Das ist ziemlich intelligent. Ja. Weibchen, die sich ohne Männchen fortpflanzen? Das ist eine Farce, ein Verbrechen gegen die Leidenschaft und den gesunden Menschenverstand. Das weckt keine besonderen Empfindungen in mir. Ja, eine Farce ist es nicht. Nur weil sie es ja nicht muss, heißt es nicht, dass sie es nicht tun kann. Ja, also, und ansonsten ist es von der Natur schon sehr intelligent geregelt. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. Okay, erzählen Sie mir mehr über diese Fallen. Bitte. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Cool, Lena hat die Fallen entworfen? Yes. Antwortet er mit durchaus stolzem Beiklang in der Stimme. Wie funktionieren die Fallen? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can get back out. Okay. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Naja, eigentlich ist so ein Exoskelett von so einem Insekt, von den meisten, von so einem Käfer oder so, jetzt nicht besonders empfindlich. Also klar, wenn wir da als Menschen mit unserem Fuß drauf petten, natürlich sind die platt. Aber so in ihrer Welt, Größenordnung, deswegen ist es ja so, ist ja Schutz. Was verwenden Sie als Köder? Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. Ach, diese ganz kleinen Heuschrecken. Grashüpfer. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Eine karnivorige Schwänzschrecke? Das klingt unwahrscheinlich. Nein, das denke ich nicht.
Warum ist das unwahrscheinlich? Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. Ja, Entschuldigung, man darf ja wohl noch fragen. Also, beziehungsweise Skepsis äußern. Ja, was werden sie tun, wenn diese Fallen nicht funktionieren? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. Na gut. The traps do seem to be deftly and thoughtfully constructed. It's clear the cryptozoologist's wife knows what she's doing. Offenbar. Lassen Sie mich etwas anderes fragen. Yes. What? Lena scheint sich ziemlich auf ihre Rückkehr zu freuen. And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these traps. Ja. Okay. My wife understands that just as well as anyone. Er blickt nach Süden, wo Lena sich befinden würde, wenn sie hier wäre. Come on, Morale. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Schilfkrabben. Won't let Lena down? Sounds like the cryptozoologist's wife shares a special connection to the Phasmid somehow. Ich wusste nicht, dass die Phasmide wie Lena so wichtig ist. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers. She's seen it? Wirklich? Sie hat die Phasmide gesichtet? Das hat sie mir nicht erzählt. Ja gut, die kannte mich 5 Minuten, warum soll sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählen? Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Er hustet und fährt dann fort. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian Phasmid together. I can't abandon course now. Er hustet erneut, diesmal in seine Hand hinein. Oh Mann. Mach nicht schlapp. Vielleicht können sie ja ins Whirling zurückkehren, sich aufwärmen und später zurückkommen, um die Fallen zu kontrollieren. Sie sollten diese Insektenjagd einfach aufgeben. Okay, das verstehe ich auch. Verstehe ich gebe auch nicht auf. Ja, das stimmt schon, aber das muss man ja nicht. Ja, genau. Sollte zurückgehen und sich aufwärmen. No, no, no. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the Phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? Ja, aber wenn die nicht kommen und ihr die ganze Zeit da hockt im Schnee und Kälte, dann He's dead set on this. ja. Ich merk's. I could go for some trap setting. Wir könnten die Fallen ja für sie kontrollieren. I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. Die Überraschung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Kryptozoologie und Polizeiarbeit ähneln einander sehr. Meine Methode ist das Chaos. Ich bin sein Spross. Aha. Ich habe richtig Bock auf diese Kryptoiden-Kacke. Ich bin angefixt. Ja, nee, wir müssen ja jetzt auch nicht am Rad drehen. Aber ist ja schon ähnlich. Yes, indeed. Both require a great deal of research, attention to detail, and, above all, persistence. Eben. So, also, wo stehen diese Fallen? Na, hier vor dir, Bro. Was mache ich, wenn ich eine Phasmide in einer der Fallen ist? Was mache ich, wenn ich der Phasmide in freier Wildbahn begegne? Weglaufen. Ja, wo stehen diese Fallen? There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near.
Achso, nicht die. Wäre zu einfach, dann wäre die Frage auch ziemlich blöd gewesen. Aber er hätte mich auch nicht überrascht. Wenn dann was gekommen wäre, ja hier, guck mal vor dich. Vor dir, vor dich. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there. On your way to the old radio tower, after the church. Okay. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them... Zeigt auf die Falle, die vor ihm steht. You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. Oh. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? Streben nach Wissen, sein Zweck an sich. Ja, eben. Is it? Er wirkt mich dazu überzeugt, aber ein leichtes Achselzucken deutet an, dass er sich nicht gegen das Unterfangen sperren wird. Gut, was mache ich, wenn ich ein Fassmide in eine der Fallen ist? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. He's not comfortable with the possibility that you'll claim the find, but he's lying about this even to himself. Okay, was mache ich, wenn eine der Viecher mir eine freie Wildbahn begegnet? That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. Okay. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Ich möchte das nicht, haben Sie, vielen Dank. Besprühen Sie mich damit, vielleicht hilft mir das auch woanders. Wise choice. Ja, benetzt mich mit der seltsam riechenden Flüssigkeit aus der Sprühdose und nickt mir dann zufrieden zu. I hope you're not buying this. He dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. Ja. It is precious. A single dose cost me 50 real to develop. Not that I expect you to understand self-financing one's own research. Er sieht den Luzern verächtlich an und steckt die Sprühdose wieder in die Tasche. Ich bin bereit. Gehen wir an die Arbeit. Right. Which means you two can pack up and go back to the whirling. Whatever he thinks about this detour, it's clear that these men are exhausted and in need of assistance. Ja, eben. Finally, someone's talking sense. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to it. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later too. Na, wahrscheinlich. But what if the information is vital? On the hunt. What about his eager-to-leave friend Gary there? Talk to him too, perhaps. Wie sind Sie Kryptozoologe geworden? I've just always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. Also leben Sie hier draußen Ihren Kindheitstraum. Warum werden Sie nicht einfach Zoologe? Echte Tiere sind auch rätselhaft. Haben Sie schon mal einen Kryptiden entdeckt? Nö, also leben Sie hier draußen Ihren Kindheitstraum. It's not child's play. Just because I have to traipse through the mud every so often. Deine Augen werden schmal. Ja, so wird das auch überhaupt nicht gemeint. Alter. Haben Sie schon mal einen Kryptiden entdeckt? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. Ja, und wie viele Kryptiden sind denn bisher entdeckt worden? Of the list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemnee, which is 4,082 items long,
About 2,000 have been confirmed as hoaxes. 2 are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. Was? Nur 2 sind erwiesenermaßen echt? Yes, the Chateau Quan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Grad, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. Okay. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves. More so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean we should stop searching. 2 von 4000 sind nicht einmal 1%. Ich nicke zustimmt. Dann wird die insulindische Fassmede das dritte nachgewiesene Kryptid. Der dritte, Mann, jetzt haben wir alle Artikel durch. Der dritte nachgewiesene Kryptid sein. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist eine kleine Zahl von Entdeckungen. Nee, wir müssen positiv sein. Indeed. If our expedition is successful, every paper in the world will report on it. From Revachol to Dushantu. It will be a zoological miracle. Dushantu. Das ja wohl mal ein cooler Ortsname war, Leute. Dushantu. Nice. He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying his opinion. Okay. Danke für die Erklärung. Mich interessiert noch etwas anderes. Yes? Nee, ich will jetzt nicht über bestimmte Kryptiden sprechen, weil dafür reicht die Zeit nicht mehr. Und bringt halt auch nicht so viel. Diese feuchten Holzscheite riechen nach Brandbeschleuniger und gehen trotzdem nicht in Flammen auf. So nah am Meer ist es beinahe unmöglich, ein Feuer zu entzünden. Ja, nee, das will ich so jetzt nicht sagen. Wir haben auch schon am Meer Lagerfeuer, also nahe des Meeres Lagerfeuer gemacht. Diese schweren militärischen Abscherungen sind von Kugeln durchsiebt und zerfallen. Ja, noch von der Revolution. Gut. War ein langes Gespräch. Die Folge jetzt alleine mit Morell verbracht. Und das heißt, wir reden in der nächsten Folge mit Gary, dem Faschisten, den Kryptofaschisten. Und ja. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, teilt das Video. Lasst doch gerne Kommentare da. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.